Paano kung isang bagay na tahimik mong ginagawa sa loop na maraming taon ay hindi pala senyulas gahinahan, kundi maaaring bahagi ang normal at malusog na paganya katawan mo. At paano kung lahat ng takot, hiya, at guilt na dala mo tungkol dito ay bas lang sa maling impormasyon na matagal nang kumakalat sa lipunan? Kung isa kang lalaking nasa middle age o mas matanda pa, malamang na minsan natanong mo no sa sarili mo, normal pa ba na ginagawa ko pa nito? May masama ba sa katawan ko? Sinasira ba nito ang lakas ko, ang prostate ko o kahit ang enerhiya ko sa araw-araw? Sa katahimikan ng gabi, maraming lalaki ang tahimik na binabelat ng parahong magkatanong. Ako si Dr. Elena Santos at gusto kong linawin ang isang bagay mula sa simula hindi ka nagisay. Ayon sa mga medikaw na i-research na well-basyon at research na madalas hindi napag-usapan sa publiko, milyon-milyong lalaki sa buong mundo ang nagpapatuloy ang ganitong natala na gawain kahit sa pagtanda. Minit ang mesimis, i-weekend ay ini ang ginagawa nila kundi ang bigat, nika, hira at maling paninimala na kaibat nito. May isang pasyente akong hindi ko makalimutan. Tabagin natin ni Mong Ernesto, 76 taong gulang. Dumating siya sa clinic para sa routine checkup. Pero halatang hindi lang pisikal na kondisyon ang bumabagabag sa kanya. Mataas ang blood pressure niya, hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa matinding kaba. Sa gitna ng konsultasyon, bigla niyang sinabi sa akin, Doc, may kailangan akong aminin. Ginagawa ko pa rin ito. Minsan 2 beses sa isang buwan, namatay na ang asawa ko. Pervert ba ako? May mali ba sa akin? Ang tanong na iyan ay hindi lang kay Mang Ernesto. Ito ay sumasalamin sa libo-libong lalaki na lumaki sa paniniwalang ganitong gawain ay para lang sa kabataan at kapag yunakan na ito ay dapat itpatiya na parang bawal o nakaya. Nagunit panahon na para itama ang Canada na iyan. Dahil kung titingnan natin ito gamit ang modernong medisina, hindi ang kultura o hiya, makikita natin ang isang mas malalim na katotohanan. Ang katawan ng lalaki nananatiling biologically active kahit tumatanda, at ang ilang natural na proseso ay may papel sa pagpapanatili ng kalusugan. Kapag ginagawa ng tama at may pag-unawa, ang masturbation ay hindi isang bisyo gaya ang sinasabi ng iba. Sa halip, maaari itong maging isang natural na bahagi ng physiological maintenance ng katawan. Minit mahalaga rin na ito magic solution at hindi rin dapat gawin ang walang kontrol o tamang kaalaman. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 medikal na benepisyo na sinusuportahan ang modernong research para sa mas nakatandang lalaki. Kabilang dito ang papel nito sa prostate health, immune system, tulog, at kahit mental clarity. Lahat ng ito ay base sa mga pag-aaral mula sa international medical journals at urological research. Simulan natin sa pinakinuing punto. Kung paano ang regular na physiological response ng katawan ay tumutulong sa tissue health at oxygenation. Habang tumatanda ang lalaki, bumababa ang natural na spontaneous erections na dati ay nangyayari sa umaga o habang natulog. Ang mga erections na ito ay hindi lang tungkol sa sexual function, may mahalagang papel sila sa pagdadala ng oxygenated blood sa pineal tissue. Kapag bumababa ang ganitong natural na activity, maring unti-unting mawalan elasticity ang tissue. Sa paglapas ang panahon, maring magresulta ito sa fibrosis, isang kondisyon kung saan ang healthy tissue ay napalitan ang scar-like tissue. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay nakaranas ang pagbago sa firmness at function
sa pagtanda. Dito pumabagsak ang konsepto ng use it or maintain it. Sa pamagitan ng natural at controlled stimulation, napapanatili ang healthy blood flow at tissue oxygenation. Para itong maintenance system ang katawan na nakapagtanadaling. Active at functional ang isang mahalagang bahagi ng physiology. Sa susunod na bahagi, masalalali pakiti bahadiya sa apya tabi itayjaffer pagimahayadad at kal fantaptaong kramanas for prostate health abakito konitaconic ecto konektado sa mas maabang risk ng ilang konektado sa mas maabang risk ng ilang kondisyon na madalas lumide tao dapat kadabos igapt os kidaj. Kanaisip mo na ingles lang kakidakado sa ektol naisip mayo negadakatak. Chalto, kakado kwaning kagado, sa haliyag kakagado, adito nagsisimula ang isa sa pinatatalunan usapina sa pinanong medisina na matagal ding binalat ang malampaniniwala. May matagal ng teorya na nagsasabing ang pag-ipon ng semen o hindi regular na ejaculation ay maring healthy para sa katawan. Para sa pag-usad ng research, anti-anting nabaligtad ang idyanito. Sa halip, lumabas ang konsepto na tinatawag na stagnation hypothesis ang idea na ang hindi regular na paglabas ang prostate fluids ay maring madalot ng stagnation o pag-ipon ang secretions sa log ang gland. Kapag nangyari ito, ang prostate ay patuloy pachiel gumagawa ang fluid, pero wala itong regular na outlet. Sa paglabas, ang panahon, ang ganaipang fluids ay maring mag-concentrate, magdulot ang irritation at sa ilang kaso ay maglitsabas microcalcifications o myelite na deposito sa gland. Ang presis ang nito ay maring mag-ambag sa inflammation na isang kilalang risk factor sa maraming prostate conditions. Isa sa ang mga pinakabinigyan pansin na pag-aaral dito ay isang malawak na research na sumubaybay sa mahigit 30,000 lalaki sa lobang lalaki sa 2 dekada. Ang nakita ang mga researchers ay kapansin-pansin ang lalaki masyur. Ang ejaculation ay nagpakita ang masmabang risk ng prostate cancer kumpara sa mga bihirang nag-ejaculate. Hindi ito simple mavdasyon lang kundi isang statistically significant na trend na paulit-ulit na lumitaw sa data. Mahalagang linawin ang guzmagay dito. Hindi natin sinasabi na ang masturbation ay isang proteksyon na parang bakuna laban sa cancer. Hindi ito treatment at hindi rin ito garantiya ng immunity. Mitin it sa biological perspective, ang regular na flushing ng prostate fluids ay maring makatulong sa pag-maintain ang normal function ang gland at pagbabos ng stagnant secretions. Kung isipin mo ito sa simpleng parang sistema ang paglilinis ng okana, kapag hindi ito ginagamit o na-stimulate ng tama, may posibilidad na mag-ipon ang residues. Sa tamang regular activity, natutulungan ang system na manatiling functional at active. Nagayon, lumipat tayo sa isa pang mahalagang benepisyo na madalas hindi nabigyan na ginanggatansin, ang pelvic floor health. Maraming lalaki ang hindi alam na ang pelvic muscles ay critical hindi lang sa bladder control, kundi pati sa erection strength. Habang tumatanda, natural na humihina ang manelga muscles na ito na nagresulta sa mga sintomas tulad ang urinary leakage o mahina at hindi stable na erections. Sa proseso ang sexual arousal at orgasm, and pelvic floor muscles ay sumasalalim sa rhythmic contractions. Sa simpleng salida, ito ay parang natural na muscle exercise. The what contraction ay parang isang repetition na tumutulong mapanaturali ang muscle tone at coordination. Hindi ito kabalit ng formal exercise tulad ang Kegels, pero ito ay isang functional biological activity na sumisuporta sa parehong muscle group. Ang epekto nito ay hindi lang limitado sa sexual function. Ang mas malakas na pelvic floor
I tumutulong sa mahayos na urinary control, mas konting leakage, at mas stable na support sa internal organs. Sa pagtanda, ang maliit na improvement na ito ay may malaking epekto sa quality of life. Isa pang mahalagang aspeto na madalas ikinagalat ang immune system connection. Sa ilang modernong immunological studies, nakita na ang sexual arousal at orgasm ay maring mag-influence ang immune markers tulad ng immunoglobulin A ay isang antibody na ilang depensa ang katawan laban sa pathogens sa mucosal surfaces gaban ilang at labanan. Sa madaling salita, ang katawan ay hindi hiwalay na systems. Ang nervous system, immune system at reproductive system ay magkakongne. Kapag may activation sa isang bahagi, may ripple effect sa iba pang systems. Ingyan bago kay mag-isip na ang lahat ng ito ay puro benepisyo lang, mahalaga ring tandaan na ang anumang biological function ay may tamang biological function ay may tamang biological. Ang susunod nating tatalakayin ayang is asay pinaka-interesting na bahagi kung paano ito nakakapakatu sa stress levels, puso, at sa overall cardiovascular health ang lalaki, lalo na sa mas advanced na edad. Doon natin makikita kung paano ang anj ay isang simpleng physiological response ay maring makiroon malalim na epekto sa buong katawanan. Kung sa unang dalawang bahagi nakita natin kung paano nakakapekto ang natural na sexual function sa prostate at pelvic health. Nanggayon lilipat tayo sa isang mas malawak na sistema ang katawan ng puso, stress response, at ang parawang kung paano kinokontrol hugong physiological balance ang lalaki. Sa modernong buhay, kahit nasa edad ka ng pagretiro o mas kalmado na ang routine, hindi ibig sabihin nito ay wala ng stress. Nag-iiba lang ang itsura nito. Minsan financial worries, minsan kalusugan, minsan kalungkutan o pakiramdam ng isolation. Ang lahat ng ito ay may isang common pathway sa katawan ng pagtaas ng cortisol. Ang cortisol ay tinatawag na stress hormone at sa mga nakatandang lalaki, ito ay isang silent disruptor. Kapag mataas, ito nang tuloy-tuloy, tumataas ang blood pressure, bumibilis ang heart strain, at unti-unting naapektuhan ang metabolic balance ng katawan. Sa madaling salita, ang chronic stress ay hindi lang mental, ito ay cardiovascular risk factor. Dito pumapasok ang interesting na physiological response na nangyayari sa orgasm. Sa neuroscience at endocrinology, napag-alaman na ang orgasm ay hindi lang simpleng pleasurable event. Ito ay isang full system reset na nakakapekto sa autonomic nervous system. Sa panahon ng orgasm, ang katawan ay lumilipat mula sa sympathetic state ng fight-or-flight mode papunta sa parasympathetic state na kilala bilang rest and digest. Sa transition na ito, bumababa ang cortisol levels, bumabagal ang heart rate, at nakakaroon ang deep relaxation response ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nakaranas ng pakiramdam kahin-kahan outcome pagkatapos. Hindi ito psychological illusion lamang. May measure physiological changes talaga sa nervous system at hormonal balance. Kung isipin mo ito sa cardiovascular perspective, ang irregular na pagbaba ang stress load ay indirect na nakatulong sa puso. Hindi nito pinapalitan ang gamot o medical treatment, pero maaari itong maging supportive mechanism sa overall heart health. Ang mas relaxed na nervous system ay nangahulugan ng mas stable na blood pressure response at mas mabang chronic strain sa arteries. Nyanya, isa pang mahalagang aspeto ang tulagisan bagay na madalas problema ang madalas. Problema ang mga lalaki sa middle at older age. Ang insomnia ay hindi lang simpleng hirap matulog. Ito ay domino effect sa memory, immune system, mood, at cardiovascular health. Dito pumapasok ang hormone na prolactin. Pagkatapos ang orgasm, ang katawan ay naglalabas ang prolactin sa masamata na levels.
ang hormone na ito ay associated sa satiety at relaxation response. Kasama nito ang oxytocin, na tumutulong sa emotional calmness at sense of comfort. Ang kombinasyon ng omega hormone na ito ay nag-reduce ang arousal state at tumutulong sa katawan na pumasok sa masculine transition papunta sa sleep cycle. Sa mas simpleng paliwanag, mas magaling sa down ang alert system ang utak. Kapag ang tulog ay mas natural at hindi pilit, mas mataas ang chance na makapasok sa deep sleep stages kung saan repair ang tissues, reset ang brain activity, at regenerate ang cells. Ito ang tinatawag ni restorative sleep hindi lang pahinga, kundi biological repair. Sa gamitan parayan, ang sexual function ay nagiging bahagi ang sleep regulation system katawan. Hindi ito gamit pero maaari itong maging natural biological aid sa tamang konteksto. Isa pang mahalagang punto na hindi madalas napapansin ay ang epekto nito sa pani-perception. Sa panahon ng orgasm, ang katak ay naglalabas hindi morphines, natural painkillers, na may chemical similarity sa opioids. Ang ito ay nabablock nagpadamaflay signal sa nervous system. Kaya maraming tao ang nakarnas masmantalang ginhawa mula sa chronic pain tulad ang gaybat, pain o headaches. Hindi ito permanent solution, pero ito ay natural analgesic response ang katawan na walang direct side effects sa liver o kidneys, tulad ang ilang medications. Manya, habang mas lumalimang uspat natin sa brain at nervous system, mas naging malinaw na ang masturbation ay hindi lang simpleng physical act. Ito ay isang interconnected biological process na nakaka-apekto sa stress, sleep, at pain regulation. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mas sensitive pero importanteng aspeto ang immune system, mental health balance, at kung paano ito nakakapekto sa emotional well-being at self-awareness ang lalaki habang tumatanda. Sa puntong ito, mas malinaw na ang ay madalas tingnan ng lipunan bilang simple private habit ay mas malalim na epekto sa buong sistema ng katawan. Dayon, papasok tayo sa isa sa mga mas hindi inasahang bahagi ng usaping ito ang immune system, mental resilience. At ang paraan kung paano nakapiko ang sexual function sa overall defense system, katawan. Maraming tao ang hindi alam na ang katawan ay hindi hiwalay hapon na mekanismo. Ang utak, hormones, nerves, at immune system ay patuloy na nawasap sa isa't isa. Kaya ang aming emotional o physiological activity ay may ripple effect sa ibang bahagi ng katawan. Sa ilang modern immunological studies, nakita na ang sexual arousal at orgasm ay maring makpatas ni levels ng immunoglobulin A o IgA. Ito ay isang mahalagang antibody na wanan depensa katawan laban sa virus at bacteria, lalo na sa mucosal areas. Tulad ang ilong, lalamunan, at respiratory tract, and ibig sabihin dito, and immune system ay hindi lang nakadepende sa paggain o vitamins. May bahagi rin ang nervous system activity at hormonal response sa pag-regulate and immune readiness. Sa mga ospasyon, ay nagatang may regular na sexual expression kasama ang masturbation ay marashing may pakita ng astabay na immune markers kumpara sa mga may suppressed inactive sexual function. Minis hindi dapat ipakahulugan bilang booster na gamot. Mas damahit ang tingnan bilang ay isang natural physiological support system na bahagi ang kabuang lifestyle ng tao. Tulad ang ehersisyo, tilog, at nutrition ang sexual health ay ring component ng overall well-being. Ngayon, lumipat tayo sa mental health side. Sa nakatandang lalaki ay sa pinakamalaking, invisible na problema ay hindi lang sakit ng katawan, kundi emotional isolation. Ang pakiramdam ang pagiging mag-isa, pagwala ang routine intimacy, o kawalan ang emotional connection at mawaring magdulot ang chronic stress at mood decline.
Sa ganitong context, ang masturbation, ay nakikakaroning, dalawang pausabaling, pekto, kapag ginagamit ng mayos at balanced maaari itong maging para ay series. Nuginit kapag ginagamit bilang escape mechanism. Mula sa emotional pain, loneliness, o depression, naging unhealthy pattern ito. Dito mahalaga ang distinction, ang healthy sexual expression ay nagmumula sa natural desire at body awareness. Pero ang compulsive use ay maharing senyals ang underlying emotional struggle. Hindi ang di ang free, mismo ang problema kundi ang dahilan kung bakit ito ginagawa. Ang dutak ay madaling ma-associate ang relief sa behavior na kulot ng dopamine release. Kaya kung paulit-ulit itong ginagamit para takasin ang negatibong emosyon, maaaring mabuo ang cycle ng dependency hindi chemical addiction sa literal nonsense, kundi behavioral reinforcement loop. Isa pang mahalagang punto ay ang self-awareness. And regular na intimate contact sa sariling katawan ay naging parayan, mas nakikilala ang kanyang sariling physical changes, sensitivity, at normal patterns. Sa medical perspective, ito ay maring maging early detection mechanism para sa ilang kondisyon. Halimbawa, ang pagpapansin sa mga pagbabago sa texture, sensitivity, o shape ay maring magabigay na magang kusa magkakatuan galagondisyon gagaong inflammation o structural changes. Hindi ito kapalit ni medical checkup pero maaari itong maging unang alert system ni katawan. Sa mental clarity side naman, ang orgasm ay may epekto sa dopamine regulation. Pagkatapos ang peak arousal, may natural na reset ang reward system ang utak. Ito ang dahilan kung bakit may pakiramdam ang calm o mental release pagkatapos. Minit mahalagang tandaan may balance ay critical sobrang dalaso labis na dependency ay maaaring makamapekto sa motivation levels sa ibang areas ng buhay. Kaya sa medisina, ang usapin dito ay hindi good or bad, kundi balance and intention. Ang katawan ang lalaki ay dynamic system. Kapag ginamit ng tama, ito ay nagre-regulate ang sarili. Kapag nagkaroon ang imbalance, dun lumalabas ang problema. Sa susunod na bahagi, babasok tayo sa isa sa pinaka-praktikal na aspeto kung paano nakakapekto ang masturbation sa ejaculatory control, sexual performance, at ang tinatawag na neuromuscular training katawan. Dito natin makita kung paano ang biology ay nagiging training system para sa mas mahusay na control at confidence sa mas advanced na edad. Ngayon papasok tayo sa isang aspeto na madalas ikinakahiyan pag-usapan ang maraming lalaki, pero sa medisina, isa itong napakalagwang bahagi, malay health ang ejaculatory control, sexual function at kung paano ito napakalakoring neurological at muscular conditioning sa paglibas ng pamahan. Maraming miling paniniwala na ang sexual control ay isang bagay na natural lang, wala lang kapag tumanda ka. Pero sa totoo, ito ay isang kombinasyon nervous system regulation, muscle coordination at psychological conditioning. At lahat ito ay pwedeng matreno mo-maintain. Sa Lalaking mas bata, madalas hindi problema ang control dahil mataas ang sensitivity at mabilis ang reflex response na katawan. Minit habang tumatanda, nagbabago ang hormonal levels, nerve response at minsan pati epekto ang gamot o chronic conditions gaya diabetes ay nakakapekto sa timing at control. Dito pumapasok ang masturbation bilang isang form ng safe training environment. Sa kawalan ng pressure mula sa partner, ang isang lalaki ay nagkakaroon ng pagkakataon na obserbahan ang sariling arousal patterns, tukuyin ang masenyalas bago maabot ang point of no return at matutong ay regulate ang response ng katawan. Ang prosesong ito ay hindi lang psychological, ito ay neurological training diyan.
Ang utak I natututo ang timing control signals at response modulation sa pamagitan ng repetition. Sa madaling salita, ito ay parang practice session para sa nervous system. Sa clinical context, ginagamit din ang ganitong prinsipyo sa behavioral therapy techniques. Tulad ang stop-start method kung saan tinuturuan ang katawan na kilalanin at i-delay ang ejaculation response. And masturbation sa gamitong setting aid in controlled exercise, hindi random behavior. And picto nito ay hindi lang limitado sa sexual performance. Kapag mas kontrolado ang arousal response, mas nababasan din ang performance anxiety kapag may partner na. Ang confidence na nagmumula sa self-awareness ay may direct impact sa emotional stability sa intimate situations. Ngayon, isa pang mahalagang aspeto ay ang pelvic neuromuscular coordination. Sa orgasm, ang pelvic floor muscles ay sumasalalam sa rhythmic contractions. Sa bawat contraction, ang muscles ay parang sumasalalam sa prancing cycle. Sa paglapaz, ang panahan nakatulong ito sa muscle tone at responsiveness. Ang pelvic floor ay mahalaga hindi lang sa sexual function, kundi pati sa urinary control at support ang internal organs. Kapag mahina ito, maaaring lumita ang mga sintomas gaya ang urinary leakage o decreased control. Kaya ang gamitin na activity na nag-a-activator minimigay, nag-a-activating muscles na ito ay may supportive role sa maintenance ang function. Minimahalagang ulitin, hindi ito kapaliting formal exercise o medical therapy. Ito ay supplementary physiological activity lamang na bahagi in natural body function. Isa pang interesting na aspeto ay kung connection repetition at dopamine regulation. Kapag ang utak ay natuto in controlled arousal, nagkakaroon max stable na reward response. Hindi ito oversensitive, hindi rin under-responsive. Ang balance na ito ay mahalaga para sa healthy sexual behavior at emotional regulation. Naginit dito rin pumapasok ang caution. Kapag ang masturbation ay nagiging excessive o compulsive, maring may desensitize ang reward system, na magresulta sa reduced satisfaction sa ibang areas ang buhay. Kaya ang sisi ay hindi frequency alone, kundi intention at control. Sa madaling salita, ang sexual health ay hindi lang tungkol sa performance kundi tungkol sa self-regulation. Ang katawan ay isang system na pwedeng i-trainin pero pwede rin ma-disrupt kapag walang awareness. Si susunodin na bahagi, lalalim pa tayo sa pinaka-final at pinaka-integrated na aspeto ang neuroplasticity, libido maintenance at kung paano ang utak mismo ay naga-adapt sa sexual activity bilang bahagi ang long-term vitality at mental sharpness lalaki habang tumatanda. Sa huling bahagi ingal at pag-usapan, dadalhin natin ang lahat sa pinakakurang wang konsepto ang utak akuro yung wang konsepto ang utak. Dahil sa huli ang sexual health ang lalaki ay hindi lang isang katawan, kundi rin ang brain function neural pathways at kung paano pinapanatili ang isipang vital systems habang tumatanda. Sa neuroscience, may isang simpleng prinsipyo na laging binabalikan. Ang ginagamit ay lumalakas, ang hindi ginagamit ay unti-unting humihina. Ito ang konsepto ang neuroplasticity, ang kakayahan ang utak na magbago, mag-adapt, at mag-maintain ang connections depende sa paggamit nito. Kapag ang sexual response at libido ay tuluyang pinabayan o pinapedari sa mental at physical level, ang brain pathways na responsible sa desire at pleasure ay unti-unting humihina. Hindi ito biglang nangyari, kundi gradual na proseso neural adaptation. Para bang sinasabi ang utak, kung hindi na ito ginagamit ay reallocate ko ang resources sa ibang functions. Dito nagiging mahalaga ang controlled sexual activity. Kabilang ang masturbation. Bilang para nagipag-maintain ang neural activity sa mga circuits na ito.
ang stimulation, I hindi lang, physical event ito, I signal sa utakne, ang system, na ito, I active pa, kailangan pang i-maintain. Ang libido, desire, at sexual response, I hindi lang hormones. Ito ay kombinasyon ng brain chemistry, memory, emotion, at nerve signaling. Kapag active ang system may ito sa healthy way, nananatiling responsive ang utak sa pleasure pathways, may epekto rin sa overall mood, motivation, at mental vitality. Isa pang mahalagang aspeto ay ang emotional, meaning ang desire. Sa neuroscience, ang ability na makaramdam leisure ay hindi lang tungkol sa sisias. Ito rin ay marker ang general brain health. Ang utak na kayang ma-generate ang healthy response sa reward system ay kadalasang mas adaptive sa stress at mas stable ang mood regulation. Kaya kapag sinasabi natin ng sexual function ay bahagi ng healthy aging, ang ibig sabihin nito ay mas malawak kaysa sa physical performance. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling connection sa sarili mong katawan at sa internal reward system ng utak. Nagaya ang kalitid gawpalit ulit nating bing igyangdian, ang balance ang kweta, ang kultens. Ang anuman sobro kulang ay pwedeng mandulot ang imbalance sa neural pathways. Ang goal ay hindi overuse at hindi rin suppression kundi awareness at moderation. Sa kabuuan-initing pinag-usapan, nakita natin na ang masturbation sa konteksto mature male health ay hindi simpleng habit na dapat tigaya o ikatakoto. Sa tamang kaalaman, maaari itong maging bahagi ang bahaginag mas malawak na self-care system na sumusuporta sa prostate health, stress regulation, sleep quality, immune response, at kahit brain function. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang responsibilidad. Ang katawan ay hindi machine na basta ginagamit lang gito ay biological system na nangailangan respeto, tamang kalaga, at medical awareness. An anuming pagbago sa katawan, anuming sakit o abnormal symptoms ay hindi dapat binabalawala. Ang tinay naman sa dito ay simple. Ang kaalaman ay mensahalaga kaysa hiya. Ang ginawa sa sariling katawan ay hindi kasalanan, kundi bahagi ang responsibleng pamumuhay. At habang tumatanda, ang goal ay hindi itigil ang kayang bahaging bahay, kundi patuloy na panatilihin ang kalidad ng bahay sa abot ang makaya. Kung may isang bagay kang dapat dalhin mula sa sarang ito ay ang katotohanan ang katotohanan na. Ang katotohanan may ay katawa mo ay hindi kaaway mo. Ito ay isang sistema na pwedeng alagayan, i-maintain at anuan hindi kahiya. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito na mas maintindihan ang sarili mong katawan, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share mo rin ito sa ibang lalaki na maring kailangan din ang tamang impormasyon na ganito. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makawanaganay na mensaheng kalusugan ang tunay mahalaga